سادة الضيوف الكرام، أهلا بكم في إسلاماباد، حيث يجري التوقيت المحلي إلى 8:05 صباحا. من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بأحكام إلى أن تتوقف الطائرة توقفا كليا ويتم إطفاء إشارة رفع أحزمة المقاعد. يرجى أخذ الحيطة والحذر عند فتح الهزائم العلوية والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع منعا باتا في جميع مرافق المطار حتى تصلوا إلى خارج المبنى. يمكنكم الآن تشغيل هواتفكم المتحركة إذا كانت في متناول أيديكم. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا ويسرنا أننا قمنا بخدمتكم اليوم، ويسعدنا الترحيب بكم مجددا على متن الاتحاد للطيران بالنيابة عن قائد الطائرة الكاد وأفراد الطاقم. أشكر لكم اختياركم السفر مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تنطلق رحلاته من العاصمة أبو ظبي إلى العالم لحجز رحلتك القادمة والإتمام إجراءات السفر وتحميل بطاقة الصعود إلى الطاقرة على حافظة هاتفك وغيره الكثير من الخدمات. حمل تطبيقنا الجديد سهل الاستخدام الخاص بهواتف آيفون من متجر أب ستور أو زر موقعنا etihad.com. شكرا لكم والحمد لله على سلامتكم. Ladies and gentlemen, welcome to Islamabad. The local time here is 10 minutes past 2 in the morning. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has stopped completely and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead stowages and ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Kindly remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area of the airport. You may switch on your mobile phone now if it is within reach of your seat area. Ladies and gentlemen, please be advised that all check-in baggage must be claimed and cleared through customs at Islamabad Airport regardless of your final destination. It has been a pleasure taking care of you today. On behalf of Captain Ricardo San Miguel and the rest of our team, thank you for choosing to fly with Etihad Airways, the national airline of the United Arab Emirates, serving the world from our capital city, Abu Dhabi. Book and organize your next flight on our easy-to-use Etihad mobile app, now available on Android and iPhone, or visit etihad.com. Thank you and very good morning.
go to San Rosa Cross check, please.